Avec un bateau hors course et 2 autres qui doivent s'arrêter pour effectuer des réparations, les mers du Sud sont fidèles à leur réputation. Après leur mésaventure au début de l'étape, Abu Dhabi peut maintenant profiter des grands surfs dans les 40e rugissants. The pressure is coming in at the moment, so we just put in a reef. Doing pretty good. I mean, averaging probably around 20-21 knots. DMG sailing, so it's all good, pretty fun. Malgré ces conditions agréables, Ian Walker reste attentif à la situation de campeurs. Yeah, well, we're in constant communication with Canberra. I emailed them this morning. I've just had a reply from Chris Nicholson. We are currently 610 miles due west of them. When we head, we're going to be heading pretty much east, so we should be able to stay within. We should get within 300 or 400 miles of them if they need our help. Obviously, you know, we're very concerned about them, so we're keeping very close update on their situation as our Volvo. Les conditions ont été bonnes pour Camper, qui n'a pas de problème actuellement pour faire route vers le nord-est en direction des côtes chiliennes. And Reece should slowly freshen throughout the day, and we'll keep a masthead zero up or a fractional zero up for as long as the seas stay flat and we don't do any slamming, so hopefully that'll be a while so we can actually go at almost 90%. À la 3e place, Telefonica a également dû empanner, mais en pleine nuit. Ils poursuivent leur route vers Ushuaia pour réparer leur étrave délaminée tout en gardant un œil sur Abu Dhabi, en espérant pouvoir rejoindre la course avant qu'ils ne passent devant. Les 2 leaders ont atteint leur point le plus sud avant d'empanner pour faire route sur le Cap Horn. Puma a perdu quelques milles sur Groupama dans des conditions difficiles. Ken Reed, qui semble fatigué, ne veut rien lâcher. It's been a long week. We're ready for this to be over. It's still blowing 30 knots. We're still right on the edge all the time. Air temperature's not so bad. Water's cold. Everybody's worn out. We'll be fine. Groupama's done a nice job. They had a good last couple skids. So we got to find our rhythm again here and just get there as fast as possible. À bord de Groupama, il fait froid, mais le moral est au beau fixe. L'équipage a hâte de passer le Cap Horn et de retrouver des conditions plus clémentes en Atlantique. We've probably got 2 days left to Cape Horn, which everyone's been talking about. Everyone's quite excited to get there. I think we've got about 5 guys that haven't been round yet, so that's a big deal for those guys. And it looks like we're going to go round in daylight, so shot of rum and a cigar as we go past. Everyone's pretty keen on that. Connectez-vous sur www.volvooceanrace.com et sur www.volvooceanracelorient.com pour suivre tous les rebondissements de cette 5e étape.